guys! Hi guys! Ganun ba? Hi guys! Today we're gonna try yung sikat na croissant sa Pistachio chocolate. croissant from 7-Eleven. Naka pala siya guys, nakabalot. Hi, 3, 2, 1, go. Wow, ang bango ah! Ba't sa akin durog? Check. Oh no, it's so... Pina-melt sa What happened? Pina-reheat. Oh! Kaya siya nag-melt. Okay, try it. Let's try it. Mas maamis nga sa iyo. 3, Cheers. Cheers. 3, 2, 1, go. Oh, that's not good. Masarap. Hindi siya masyadong matamis. Oh, sorry. Kasi yun siya. So good. I have a mustache now. Nagko-complement yung tamis nung feeling na pistachio dun sa dark chocolate na nasa ibabaw. Hindi nga maano yung dark chocolate eh. Parang... Hindi siya masyadong maano. Look at my face. Ayoko. It's so good. Yeah, I'm eating like this like a monster. Cause you like pistachio and I like the croissants. Tapos pinagsama. Perfect combination. Sure ako. Kung worth it ba siya sa 89 pesos? For me, yeah. For me, yes. Aha. May croissant ka na may pistachio. Pati yung ngipin ko, ba't ganun? Akan na. Guys, bili na kayo. Ay, wag pala. Tiran nyo kami. How do you rate this? I'm gonna rate it 10. Ako, 9.5. Yeah, for same. Okay, that's all. Medyo Bye-bye. messy lang kasi siya, pero masarap. Bye-bye, guys. Wag niyong anuhin to na gayahin nyo kami kasi kind of messy.